Malawi's economy does not support a life of luxury to the majority of the common Malawian. They earn as little as $1 a day. Looking at the factors contributing to the failure of Malawi's economy, lack of consistent and sufficient supply of energy is a major one, continuously making Malawi a developing country for decades, a major setback to development activities across the country. But it is in this crisis that lasting solutions emerge from the generous minds, and it is in this crisis that Malawi draws lessons to make Malawi a better place for all. For instance, the ESCOM blackouts and the 2013 fuel crisis has taught Malawi a big lesson, lessons that have brought revolutions in the business sector, which have created a new path for business innovations and growth. We take a look at one of the most thriving and fastest growing conglomerate company in the country, whose subsidiaries are transforming lives and the business landscape. As we talk about the energy sector in Malawi, it is important to go back to an important scenario where in 2011, Malawi grew its GDP by 7%, comparable to the average sub-Saharan growth of around 5%. This meant that Malawi's economy was doing well, and Malawians could afford to buy cars and was importing up to 3,000 vehicles a month at that time, which pushed the demand of fuel upwards, meaning the country was competing for fuel whose supply had unfortunately not been increased at all. Now, responding to the call by the government, which went out encouraging the private sector to participate actively in supply and market of fuel in the country, Supersink Oil Company was born to become a player in the fuel supply chain. It started off as a filling station in Mponela in the year 2004, from where it has been expanding and stretching to all districts of the country. And in 2018, it was given the mandate to supply the nation with petroleum fuels. It is by far the fastest growing oil company in Malawi, stretching its capacity in rural trading centers, thanks to the government for such policies that allow locals to have reserves to supply fuels. This surely is giving power to Malawians to build a vibrant energy sector, which is essential to the economic growth. Here, where we are in Area 49, is where the head office for Supersink Oil Company is, and we want to talk to one of the managers who is going to explain and share with us the vision for Supersink Oil Company Limited. My name is Levson Moyo. I'm the current operations manager of Supersink Oil Company. The difference compared to our competitors or other suppliers is that we're going to prime locations, we're going to locations where these other companies haven't gone yet. So the biggest service that we're doing to the community, or most communities, or to the rural communities, is that we're taking the product to them rather than the individuals or the people in communities going to the suppliers looking for the product. So our biggest service compared to the other competitors is that we're going to where this product is needed the most rather than anything. Now, having heard from the operations manager for Supersink Oil Company Limited, we want to go into the field and see how Supersink Oil is carrying out its vision, and probably we want to find out their expansion drive, how effective it is. And right now I'm in Lilongwe, leaving for Mponela. Mponela is in the center of region, lying along the M1 road, and it's in the district of Doha, located 60 kilometers from the capital city of Lilongwe. It is among the fastest growing trading centers in Malawi, considering its developmental activities. And what we're going to do is find out how Supersink Oil Company Limited, or filling stations, have really transformed the lives of people.
a 60-kilometer drive from the capital city of Lilongwe. Here we are at Mponela. After an hour, we have just arrived at a fueling station that started everything. The genesis of Supersink Oil Company Limited. And we want to find out how this fueling station is changing lives in this area. We should remember that Supersink Oil Company has plans to expand to all the regions and to all the districts in this country. From here, we would like to find out what it is going to be like when Supersink Oil Company is all over having fueling stations across the country. Esther Jilale is a site manager here at Mponela fueling station. From an ordinary person, she was picked to run this branch. She cites that the station has greatly contributed in the development of this area. She recalls numerous developments that have taken place since its establishment. I took time to find out from customers if Supersink Oil Company is on track with its vision to expand and to offer unbeatable services. Based on Mponela Training Center. Supersink ndi inengati mwini galimoto balubalu wabwino kwambiri 206 amene namba kugwiritsa ntchito mafuta apa nova Supersink. And ndinamba kugwiritsa ntchito mafuta hapa nova Supersink because anani kumudutsepo and mulendo kamabwera pa mwalo umadziwira nsangala amene uliruda koma pano ndalandiridwa. Ithokozeso is employing locally for because anthu amene akugwira ntchito pa nova Supersink ndi omwe anyamata athu amizi momwe tikukhala nawo. And Mponela it's developing just because cha Supersink ndena ma providers ena amene akupanga support Supersink kuti pange development ili hapa. Ine ndi Richard Mwazambumba ndokhala kuno kumponera ndimagwira ntchito ku bungwe la Microloan Foundation. Branch ndi yakalekale ya dowa ili pa Mponera pano. Amangothira mafuta ma filling station ena aliwonse. Koma chifukwa cha introduction ya point of sale machine kuti tipitirize service ya card. So panopa pamponera pano ndiye kuti pamene pali card ndi machine ndi panopa ndi sitigulaso kwina kulikonse. Panopa chifukwa cha ubale umene mwina wachoka mbuyomu customer relationship yathu ili bwino. So pakakhala kuti pali ma issues oti sitingachite draw ndrama pompo ali ndi buku limene amakhoza kutilemba kuti patsabe service kuti nthawi imene network mwina ingagwire pa machine ngati network inathawa mwina for some days amadzachotsera later koma no still ma operations athu amayenda bwino chifukwa chakuti timatengabe mafuta pompa. Ndi huu wacheze nsindeya timakhala pompa Mponela ndimadzika kwambiri ndi dzina ori Kefas ndapanga business ya shop kalekale sanafike trading imene ili Mponela mu ndapeza zinthu movurikira chifukwa chakuti opanga ma business anali ochepa pamene Mponela kukula chonchi ndi anthu sakuthandizika kwambiri chifukwa kale amapeza zinthu zambiri ku Lilongwe koma pano pa zinthu zambiri apeza poti pompa Mponela. Each one of the customers for Supersink oil filling station I talked to at Mponela have unique experiences as to how the filling station has helped to transform the trading center. Nthamene inali nkhani yovuta kuchifukwa filling station ikangotha mafuta madera nawo ndili makhala nkhani yovuta kwambiri. Ndikhoza kunena kuti ndi filling station imene idasintha machitidwe a zinthu zina kuti tidziwe kuti filling station imatha kubwera usiku loma 9 o'clock or 10 o'clock usiku nuthira mafuta mosadandaulitsa mwanjira ina tigwiritse ntchito mchichewa chija chimene chimadziwika kuti 24 hours. After interacting with various customers at Mponela, I was convinced that Supersink Oil Company Limited is striving to carry out its mission and fulfill the vision it has. I was also convinced that Supersink Oil Company Limited has a success story in Mponela. It was the same success story at Jatoloma, Ntuntama, Sante and Dzaleka in Dowa. All these fueling stations and the Supersink Oil Company have a unique market approach, offering services that keep customers at heart. Ine ngati senior group mphepo uphatikiza ndi mafumu anga kuno kudera langa
tikudziwa kuti Mtunthama ndi dera lalikulu kwambiri. Monga mene ndafotokozera kale kuti kumbuyo kuti mavutika magulidwe amafuta. Koma kubwera kumene yabwera apa Supersink yatithandiza kwambiri kutetezanso ndalama zimene timatha kuluza kugula mafuta anzigubu osakwanira kugwiritsa ntchito. Kuchuluka kwa anthu amene akubwera apa chikhozokhalanso chilimbikitso chowapatsa Supersink kuti kubwera kwawo anthu achilandira ndi manja awiri komanso kubwera kwawo ndi thandizo lalikulu mdera lino. Following its drive to supply Malawi with petroleum products, I took a journey to Lilangwe in the southern region of Malawi, where Supersink Oil Company Limited is constructing a fueling station. This is an area which has been neglected for decades. Development is on a standstill. During my interaction with people at Lilangwe Trading Center, people had kind words to Supersink Oil Company Limited for bringing one of the key developments in the area. Mafuta akulu ndoti tikafuna mafuta kugula timapita kulunzu kagula nde kuteko panopa ambiri mmene mukona zinjinga za moto ndala ima palanke apo mafuta makagula kulunzu kuteko tindijembekeza kuti mmene ukabwera filling station ndoti kulunzu kuyasitipita kapita tikachoka nthawi zina timapita kuzalewa kagula mafuta kumwe matitalikira kwambiri anthu akuchuluka amene ali ndio sife tokhala Lilangwe pano ya fuka pali anthu ena machokera pali opita kwa Lundu opita kuchingale osewo akhala kuti akupindula kuchokera pano fuka anthu osewo akafuna banki amapita kulunzu akafuna zina ndi zina amapita mwina kuzalewa ndio kuti anthu osewo akhala akupindula pano fuka pali sewiso apapa mukuona apapa opita kusika unapitirira mpaka na kumapiruku mpaka no makatukira so kuti kuchilazo anthu osewo amakhala kuti siku lansika mabwera pano ndio kuti akhala so osewo opindulaso. Ine ndosangala kwambiri kuti filling station imene yabwera kuno kwathu ku Lilangwe. Kunoko zinthu zambiri zimativuta monga mukuona papa pali njinga za moto zambiri mafuta amachoka pano kumakagula kulunzu. Komanso anthu amene ambiri ali magalimoto zinthu zambiri zimativuta chifukwa masiku ano chitukuko ndi mayendedwe athu amakhala ovuta kwambiri. Ndiye kubwera kwa filling station imeneyi ineyo ndayilandira ndi manja awiri. Ineyo filling station amene andingwalimbikitsa kuti asabwerere mbuyo komanso ngatinso pali mwayi ozikanso ma filling station ena kweli yathu ino azikede chifukwa anthu pano pakutukuka. Kwa ine ndayandira bwino kwambiri fachani mawendesa njinga za moto wani ndikuona kuti sogolo athu likhala mowala pa mayendedwe athu timavutika opita maulendo atali monga kundeka kulunzu ukasakasaka mafuta kuti zitha mapeza maulendo otero apati losangala pakuti filling station yatiwandikira. Joseph Ejigoba is overseeing construction project of Supersink fueling station at Lilangwe. He was delighted at how people at Lilangwe have received this development. Anthu atilandira bwino kuno kwambiri abwana because chisangalalo chinayambika ngakhale tisadayambe ma structures pano kuyamba kumanga kaya kukumba filling station mukachoka kulunzu pakati ponsepa apa palibe filling station. The only place where you are going to get the filling station is here pano pa Lilangwe and people are very happy this side. Ngakhala nyamata amene amapanga zakabanza za njinga za moto apa timafuta tawo amavutika kwambiri magulidwe yawo. For the first time people are happy, are they? Because they are saying to say now magalimoto athu asamalirika tizikagula mafuta osamalirika pa fueling station tipo mazijazi zomwe kagula mafuta kuzigubu na osunga iya pa musinje zoterozo. So again this will help anthu dera linolo chifukwa ngozi za mafuta mina mmanyumba zimatha umachirika ifa cha anthu amene amasunga mafuta mmanyumba na kusunga mafuta malosa enerera and boma lipindulapo pochepesa ngozi ngati zimenezozo because now people are going to buy direct from the pump in well recognized filling station, so that will help ngakhale boma komanso anthu andera linolo anthu azagula mafuta sazisungaso mmanyumba. Assuring the people of this establishment, he mentioned the benefits this filling station will bring to the people. Kani ya ntchito panopo ilipo because anthu amene mukuwaonawo atingati ndochepa na of course nanga siti kwenda ma phases golina tinagwira nalo tinalichita release anthu amene umphawi wawo udachepa anthu awatigwira nawo wachonjo kubweraso golina kolingana ndi mtundu wa ntchito imene tugwira pa nthawi iyo, so umphawi wa anthu akuyamikira chifukwa tikugwiritsa ntchito anthu adera lomwe lino la Lilangwe, so people are appreciating because we are creating jobs for them. Siti kuzita mandira koma ifeyo a Supersink ndife anthu okhazikika
In terms of the volumes of fuel, panopa anthu fuel nthawi zonse azizamupeza. The reason why I'm saying fuel azizamupeza ndionena kuti sitikutenga brand yochokera kwina kwake. Ife Supersink brand ndi yathu ya Supersink. Therefore sinkhani zoti ya fuel tichita kukadikira kwina kwake kuti abwere pano pazakhala potunga mafuta. So anthu azatunga mafuta azawaleperanso. Why? Nkhokwezo tili nazo ndi zathu za Supersink. Sitizadikira kuti ya tikudikira chili munjira chigalimoto. So we are ready. Everything is intact. Building iyi ikhala chitsanzo pano palilangwe. Ndi ayikulu kwambiri. The other part we are going to have the like ATMs. For the first time people are going to experience ATMs here. Zimene zipangitse kunena kuti town ikubwera ndipo Lilangwe ikukhala tsopano town chifukwa building iyo payo khandi yokongola apart from the ATMs that we're going to have here. So anthu azatha kukonzeka kuchoka town kuja kuti ndi ukatenga ndrama pa ATM pa Lilangwe, mafuta aso ndikathira pompo pa Lilangwe, ulendo wanga uzipitirira kumene ndikupita kaya ku Zuzu kaya ku Lilongwe, zonse zizachitikira pompa. As Malawi continue to develop, the much needed cooperation between the government and the private sector is a necessary instrument to build our beloved country. Definitely. I actually believe Lilangwe will have a much bigger potential compared to the Mponela service station. You know, the Mponela service station has been so iconic because the time that we had built the Mponela service station, there weren't any banks within the area. There weren't any filling stations within the area. So after marking Mponela, the banks came, other service stations came, you know, motels and so forth, that at the current times most of the government workshops, they're held in Mponela because the banks are there, the service stations are there, the hotels are there. So we believe Lilangwe has the same potential or even more than Mponela, that the moment that we bring the service station to light in the next coming months, the banks will follow us suit and other commercial businesses will follow the development that we're hoping we should bring to the trading center and give more life to the trading center, because as I said, it's been segregated for the longest of times, but when we bring that development, I believe there's going to be more that's going to come to Lilangwe, and I'm very excited to be expanding to Lilangwe. As one of the stakeholders in developing this country, Supersink Oil Company will continue to build on the trust from our people, delivering its vision of constructing fueling stations across the country. Until another project from Supersink Oil Company Limited, continue enjoying the offered services.